파스타가 너무 먹고 싶어가지고 저녁으로 먹으러 갑니다. 지금 시간은 5시입니다. 짜잔 여러분, 박스오블리스에서 시킨 음식들이 도착했어요. 한번 언박싱 해보도록 할게요. 랄로스 그리고 당근 패드, 다이어트 곤약밥 시켰습니다. 또 시켰어요. 여러분, 이렇게 박스 오블리스에서 엄청 많이 시켜가지고 진짜 한 달 동안 배부르게 살 수 있을 것 같아요.
never work.
got a flat tire, but riding shotgun, I someone like you. So every day, when the alarm blows my ears, I see you slipping on the bars and clears, and every time everything seems to go wrong. You know your voice sounds just like a song. The rain sings, the cop smiles, it finds me blue with stars. The car got a flat tire, but riding shotgun, I someone like you. Someone like you, take something bad, give it a spin and turn it on its head. Someone like you is worth like gold. After they made you, they simply wrote the mold. The racing sound, the car smiles, 해가고 있는 중입니다. AOK 막차? 아오코 막차? 대박. That's a secret. 이거 어떻게 기다려? 이거 못 기다려. 줄이 진짜 길어요. 못 먹는다.
Or police department would like your help. If you see something that looks out of place or suspicious, please call 911. 여러분, 새 카메라를 구입했는데요. 진짜 완전 충동 구매했어요. 어제 카메라 그냥 서치하다가 봤는데 이거 너무 갖고 싶은 거예요. 그래가지고 제가 지금 현재 소니 GV1을 사용을 하고 있거든요. 근데 이게 동영상은 되게 잘 찍히는데 사진이 너무 이상하게 나와요. 그래가지고 이거 들고 다니면서 영상은 되게 잘 찍히는데 사진을 진짜 이걸로 찍을 수가 없었어요. 너무 이상하게 나와가지고 맨날 핸드폰으로 찍었었는데 사진도 둘 다 예쁘게 나올 수 있는 거 찾아보다가 결국 질러버렸습니다. 짜잔! 찰저도 샀습니다. 되게 좋은 점이 뭐냐면 B&H는 30일 리펀드 폴리시가 있어요. 그래가지고 이제 써보다가 마음에 안 들면 30일 안에 반납을 해도 되거든요. 그거 되게 한국하고는 다른 점인 것 같아요. 한국은 그냥 오픈하면은 반납이 안 되는 걸로 알고 있어요. 근데 B&H는 30일 이내에 리턴할 수 있는 그런 폴리시가 있어서 되게 좋습니다. 정했어? 응? 정했어? 아니 아직. 그치 쭈꾸리야. 무쳐 먹는 거야? 원래 얹어서 먹는 건데 난 싫어. 아, 라즈베리 싫어? 맛있겠다. 우유같이 생겼어. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔